Good morning, my dear students. Welcome to Parvati Pai Genpamosi College of Engineering, Wakoli, Pune. I am your subject in charge, Professor Chaitali Himne. So, from this semester, I have teach you this subject, that is quantity surveying, contracts and tenders. Okay, in this subject, the NSEM exam will be conducted for 70 marks. INSEM exam will be conducted for 30 marks, and oral exam will be conducted for 50 marks. Okay, so first of all, I will introduce that what is the estimating, or what is the quantity surveying, contracts and tenders means what is the estimation. Okay, that is the first topic of the first unit. So the estimation is, it is the technique of calculating or computing the various quantities and the expected expenditures to be incurred on a particular work or a project. Means you know that the term estimation is used to express the probable cost of carrying out any project. Okay, it is necessary that to know the expenditures, what are the expenditures we are spent on the project before it started, what are the expenditures we used, what is this calculation, what is this cost, what it is economical or not. All these things we have to learn for this estimation purpose. Okay, for the preparation of this estimate, the knowledge of the drawing, design, specifications, then the conditions of contract, location of projects, material rates, labor rates, and other information is essential for this project. Okay, so for estimation, all these things or all this information is necessary for preparing the estimation. Okay, you can see here the requirement necessary for preparation and estimate is this drawing like a plan, elevation section, detailed specification about the workmanship and properties. Okay, then materials is standard schedule of the rates of the current year. Okay, we use for this is DCR. Okay, district schedule rate. DSR we used for the current rate of the materials or the labors and the other things. Okay, so the needs for estimation and costing. First thing, that what estimation had done, estimation or estimate is gives an idea of the cost of the work, and hence its feasibility can be determined, that is whether the project could be taken up with the funds available or the not. Okay, that means it gives the total cost of the work, idea of the total cost of the work. सपोज तुम्हाला एखादं घर बांधायचं आहे, एखादा बंगला बांधायचा आहे, रो हाऊस बांधायचं आहे, पेंट हाऊस बांधायचं आहे, किंवा तुम्हाला एखादं सुंदर असं बंगला म्हणजे विथ लॉन बिन सगळं बांधायचं, तर त्या सगळ्यांचा खर्च किती होणार आहे. ओके, हे प्रॉपरली आधी आपण बजेट काढतो. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन, की बाबा एवढं बजेट आहे आपलं 1 करोड 2 करोड, त्या करोडमध्ये तुम्ही काय बांधू शकता, 10 लाख बजेट 10 लाखामध्ये तुम्ही काय बांधू शकता. हे सगळं एस्टिमेशन प्रॉपर करून तुम्हाला ते पैशांसोबत त्या मटेरियलची कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, किती दिवस लागणार प्रोजेक्ट कंप्लीट व्हायला वगैरे, या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून एस्टिमेशन केलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज एस्टिमेट गिव्स अॅन आयडिया ऑफ द टाईम रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लिशन ऑफ द वर्क. ओके, किती टाईम लागणार आहे हे पण एस्टिमेशन सांगतं. ओके, ऑल्सो इट रिक्वायर्ड टू इन्व्हाइट द टेंडर्स अँड कोटेशन्स. Okay, also it required to invite the tenders and quotations and to arrange contracts. Okay, it also required to control the expenditure during the execution of the work. Okay, it also required to control the expenditure. Okay, then it also decided whether the proposed plan matches the funds available or not. The next is duties of क्वांटिटी सर्वेअर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण आता बघितलं की एस्टिमेशन म्हणजे काय. एस्टिमेशनचे टाईप्स पण खूप सारे आहेत. प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, क्युबिक रेट, नंबर ऑफ युनिट, अप्रोक्सिमेट क्वांटिटी मेथड, डिटेल एस्टिमेशन, रिवाइज एस्टिमेशन. ओके, then the supplementary estimation, annual repairs and maintenance of estimation, हे सगळे त्याचे टाईप्स आहेत. पण जनरली क्वांटिटी सर्वेअर जो असतो, तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये जर तुम्ही जॉबला वगैरे गेला तर तिथं एक तर क्वालिटी सर्वेअर असतो किंवा क्वालिटी मॅनेजर असतो, जसं क्वांटिटी सर्वेअर असतो. तर क्वांटिटी सर्वेअरच्या ड्युटीज काय काय आहेत तर बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी सर्वेअर मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ द ड्रॉइंग ऑफ द वर्क. त्याला ड्रॉइंग ऑफ द वर्क म्हणजे वर्कचं जे ड्रॉइंग वर्क आहे ते त्याला प्रॉपरली सगळ्या गोष्टी त्यातल्या त्याला माहिती पाहिजेत किंवा माहिती असाव्यात.
he should be able to read the drawing correctly and build the quantities accurately. ड्रॉइंग त्याने प्रॉपरली रीड करून त्याला करेक्टली त्याचं एस्टिमेशन किंवा बिलिंग करता आलं पाहिजे. ही शूड हॅव द नॉलेज ऑफ द कन्स्ट्रक्शन प्रोसिजर. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन प्रोसिजरचं नॉलेज त्याला पाहिजे. He should be able to write the description of the different works. He should able to prepare the schedule of the project. त्याने काय केलं पाहिजे, स्केड्यूल केलं पाहिजे प्रोजेक्टचं की कधी काय होणार आहे, ह्याच्यानंतर काय करायचं, त्याच्यानंतर काय करायचं, यासाठी कोणतं मटेरियल लागणार आहे, हे मटेरियल झाल्यानंतर कोणतं मटेरियल मागवावं लागणार आहे जेणेकरून काम थांबणार नाही. असं प्रॉपर त्याला एक स्केड्यूल बनवावं लागतं प्रोजेक्टचं. ठीक आहे. सो ही शुड बी एबल टू व्हॅल्यू ऑल द व्हॅल्युएशन्स अंडर द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके ओके सो मी आत्ता सांगितलं टाईप्स ऑफ एस्टिमेशन कोणते कोणते आहेत. Estimation divided into the 9 parts. That is, the first is preliminary or approximate estimate. Okay, preliminary or approximate estimate. So preliminary and approximate estimate म्हणजे काय, it is a one type of object of this type of estimate is only to know the approximate amount of expenditure which is needed to obtain the administrative approval by the competent authority. ठीक आहे. प्रिलिमिनरी एस्टिमेट म्हणजे आपण काढतो त्यासाठी काय लागते, ऑथॉरिटीचं लागतं, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल लागतं. ठीक आहे. दॅट इज वॉट इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट. नेक्स्ट आहे रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द क्युबिक कंटेंट. रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया. द प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन म्हणजे काय माहिती का, इट इज प्रिपेअर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग विच इज मल्टिप्लाइड बाय द प्लिंथ एरिया रेट. ओके, प्लिंथ एरिया जो आहे बिल्डिंग तो मल्टिप्लाय बाय द प्लिंथ एरिया रेट करतात. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया. देन द रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द क्युबिक कंटेंटमध्ये काय असतं, दॅट टाईप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेअर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्युबिकल कंटेंट ऑफ द पब्लिक हॉल्स or cinema halls or library building. Okay, and then it is multiplied by the cube rates. Okay, the next is the detailed estimate. So in detailed estimate there is lots of details, that is accurate details, correct quantities of the various types of items of the works are calculated with the help of the detailed drawings, specifications and design. Okay, so the abstract of the cost is also prepared. So this is required to obtain the technical sanctions, calling of the tenders, calculating the quantities of the different types of materials and the labor needed. Okay, then the revised estimate. Revised estimate, that type of estimate is prepared that whenever there is increase in the sanction amount of the expenditure by more than the 5% and for which revised administrative sanction is required. Then the next is the supplementary estimate, compete estimate, revised estimate. Okay, next. Okay, so आत्ताच आपण बघितलं प्रिलिमिनरी अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट म्हणजे काय. The estimate is prepared to decide financial aspects, policy, and to give the idea of the cost of the proposal to complete the sanction authority. Okay, so it should be clearly show that it is the necessity of the proposal and how the cost has been arrived. Okay, so the estimate which is prepared using any rough method to get the approximate cost of the construction anticipates a project is called as the approximate estimate. In a preliminary or approximate estimate there are the following documents should be attached in that is a detailed report, site plan of the proposal, and then it should also clearly mention about the acquisition of the land, provision of the electricity and the water supply. Okay, plinth area estimate which is based on the rough cost, it is having the plinth area of the building means length into breadth, that is a roof portion only which is excluding the plinth offsets. Okay, the estimates are prepared on the basis of the plinth area of the various buildings which is proposed to be constructed. The rates are being arrived at the dividing the total cost of the construction with its plinth area. The following documents are attached with the estimation, that is a line plan with a brief specification, cost of various services added, that is electric and water supply, and north line should be shown the clearly on line plan. Okay, next is detailed estimate. After getting the administrative approval on rough cost estimate,
detailed estimate are prepared. The estimate which provided the item was wise quantity of the work, that is it is having the unit rate and item wise expenditure in the project, which is called as a detailed estimate. Okay. In this, the estimate is divided into the subheads and the quantities of the various items are calculated individually. Okay. Detailed estimate shall also be provided for the cost of the approach road, water supply, electric installations and the acquisition of the land. Okay. So it is call it a comprehensive estimate. And next is the cubic contents estimate. The cubic contents of a building means the plinth area into height of the building. The height is taken from the top of floor level up to top of roof. Okay. So the cubic contents of the proposed building are multiplied with cubic rates, which is arrived at for the similar construction. That is total cost of the construction, which is divided by the cubic content. That is equals to the cost per cubic meter. The next is the annual maintenance estimate. So the annual maintenance estimate is being prepared by the concerned department for getting the allocation of the funds, which is made it in the annual budgets. Okay. So in order to keep that building and the roads in prepared condition, the annual repair should be carried out as follows. First one is in case of a building whitewashing, oiling and the painting of the doors and the windows, then the cement plasters, which is repairing of the insides and outsides, the repair of the floors, okay, etc. In no case this annual repair amount should increase more than the 1.5% to the 2% of the capital cost of the building. Okay. So also the second part is the it should also the carried out the road filling patches, maintenance of the bumps. Okay. The next part of the estimate is the special repair estimate. So in all the building, what happened? It use full lie of woodwork, flooring and plastering, etc., which is not much as of the other works. Therefore, it is a special repair is carried out in the maintain the such items of the work in proper condition, for which the special repair estimate is the prepared. Okay. And next is the revised estimate. It is a sanction estimate which is exceeds by 5%, either due to the rate of being found insufficient or due to some other reason. A fresh estimate is prepared, which is called as a revised estimate. It is a comparative statement on the last page of the estimate it attached, which is giving there in the reason 2 of the increase of the cost. Okay. Next is supplementary estimate. The supplementary estimate is prepared whenever during the progress of the project any change in ordered in the original proposal for the betterment and development of the project. For such changes, it is an estimation for the additional items of work is prepared and amount is worked out, for which the sanction is obtained or required. And the last one is the complete estimate. So in complete estimate, the estimate which included in addition to the cost of the construction, cost of the land, the expenses towards serving, preparation of the plans and estimation, legal assistance, registration of documents, payment of the taxes and service charges. Okay, it is called as the complete estimate. Okay, so next part is the units of the measurement. Okay, here is a column which is having a serial number, particular of the items, units of the measurements and units of the payments. The first one is the earthwork. Earthwork is measured in cubic meter. So unit of payment which is giving in the percentage cubic meter. Okay, per percentage cubic meter. Then the concrete is also in cubic meter. It is also unit of payment is per cubic meter. Dam proof courses, we call it as a DPC also. थिकनेस मेजरिंग केलेली असेल तर युनिट ऑफ मेजरमेंट काय आहे स्क्वेअर मीटर, मग त्याचं पेमेंट होताना पर स्क्वेअर मीटर होतं. तसंच सेम ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, वुडवर्क, स्टील वर्क फक्त क्विंटलमध्ये मोजतात आणि पर क्विंटलमध्ये त्यांचं पेमेंट होतं. नेक्स्ट इज रूफिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग. एकदा बघून काय आहे सगळं. रूफिंगमध्ये क्युबिक मीटर, पर क्युबिक मीटर वगैरे आहे. क्लासेस जर असेल तर त्याला युनिट ऑफ मेजरमेंट तिथं नसतं, ते पर नंबरनुसार हे होतात. ठीक आहे. स्टील वुडन ट्रसेस पण नंबरनुसार, पर 1 नंबर. ठीक आहे. रेन वॉटर जे असेल तर पर 1 RPM वगैरे ते असं असतं. ठीक आहे. 2 मिनटं बघून घ्या चार्ट.
So next part is what are the components of the estimate. ओके, सो द एस्टिमेशन करण्यासाठी कोणत्या शीट्सची आवश्यकता असते. तर बघा, शीट्समध्ये कोणतं येतं. फेस शीट्स असतात, ॲबस्ट्रॅक्ट शीट्स असतात, मेजरमेंट शीट्स असतात, रेट ॲनालिसिस असतं, लीड स्टेटमेंट असतं, प्रोविजनल सम्स अँड प्राईम कॉस्ट आयटम्स असतात, कॉन्टिजन्सीज असतात, बर्थ चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट असतात, सेंटेज चार्जेस असतात. ओके, आणि DSR म्हणजे काय, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट. ओके, सो द मेजरमेंट शीट असतात, त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, क्वांटिटीजचं कॅल्क्युलेशन करतो, त्याला बोलतात मेजरमेंट शीट. ॲबस्ट्रॅक्ट शीट असतात, त्याच्यामध्ये कॉस्टचं कॅल्क्युलेशन करतो, कॅल्क्युलेशन ऑफ द कॉस्ट. फेस शीट असते, फेस शीटमध्ये आपण काय करतो, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. बघा, हे लक्षात ठेवा सगळं. मेजरमेंट शीटमध्ये काय करतो, फेस शीटमध्ये काय करतो, ॲबस्ट्रॅक्ट शीटमध्ये काय करतो. द फेस शीटमध्ये टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. रेट ॲनालिसिसमध्ये काय करतो, कॅल्क्युलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, लेबर्स, ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, आणि दिस इज अ लीड स्टेटमेंट. लीड स्टेटमेंटमध्ये बघा काय असतं, फिलिंग किती लागणार आहे, कटिंग किती लागणार आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीपासून किती अंतरावर आहे. तर ह्या पार्टला काय बोलतात, ह्या पार्टला बोलतात लीड. ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंपोनंट्स ऑफ द एस्टिमेट्स. तो पहिलं काय आहे, प्रोव्हिजनल सम. प्रोव्हिजनल सम म्हणजे काय, देर आर द सर्टन आयटम्स विच ऑफ वर्क फॉर विच द कॉन्ट्रॅक्टर्स हॅज टू एंगेज द सर्विसेस ऑफ द सम स्पेशालिस्ट फर्म्स फॉर इट्स कम्प्लिशन. ओके, एक्झाम्पल एअर कंडिशनिंग, इन्स्टॉलेशन ऑफ द लिफ्ट एक्सेट्रा. प्राईम कॉस्ट आयटम्स म्हणजे काय, सर्टन आयटम्स विच कॅन नॉट बी डिसाइडेड बाय द आर्किटेक्ट ॲट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल एस्टिमेट. Example, water supply, sanitary fitting, door fixtures. Okay, next is contingency charges. Contingency charges means what, it is give the 5% of the estimated cost. Okay, in detail estimation. So it is expenses of the miscellaneous characters that cannot be approximately by classified under the any specific subhead. Work charge establishment. A work charge establishment is broadly an establishment of which the expenses including the wages and allowance of the staff are chargeable to work. The work charge employees are engaged on a temporary basis and their appointments are made for the execution of a specific work. Okay, so the 1 to 2% of estimating cost is added in the detailed estimation for a work charge establishment. So the introduction of components of the estimation is the centage charges. Next is the engineers department of organization has to carry out certain work belonging to the other department. So an additional amount of 10 to 15% of estimated cost is included in the estimate. Okay, next part we will see what is DSR. Okay, so thank you so much. If please write your number. So please write, wait a minute.